nan abin da ya fi ɗaukaka a cikin abin da ake a masallacin shine sallah. Abin da ya fi komai ɗaukaka a cikin sallah shine sujada. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Mafi kusancin da bawa yake samu kusa da ubangijinsa wa huwa sajid, yana sujada. Kuma in ka kula, wato kamar ita sujada ita ce tikewa ta ainihin bautar da muke yi a cikin sallah. Ka tashi sallah da kabbara harama, ka tsaya ka miƙa wuya ga Allah, ka yarfe duniya, ka fuskanci Allah, sannan ka sunkuya kai ruku domin ka nuna girmamawa ga Allah. Baka wuce ba sai da ka sake ɗagowa tsaye, sannan ka kifa ga baki ɗaya, kai mafi kaskancin da za ka yi, ka sanya goshinka da hancinka a ƙasa. To shi yasa sujada ta fi komai. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da wannan cewa mafi kusancin da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa yana sujada. Don haka wato fajtahidu fi du'a, wato ku yi kokari wajen addu'a a cikin sujada. To sai Allah ya kira masallaci da makanus sujud, wurin da ake sujada, domin ya nuna mana wato muhimmancin sujada da kuma hikimarsa a cikin zaba mana wannan suna, a cikin zaba wannan suna. Kowane abu na shari'a nan in ka tsaya ka bi shi sai kaga irin waɗannan hikimomi. Allah ya zaɓan faɗi matsayin masallatai ɗin nan, ya ce nasa ne, na Allah, wa annal masajida lillah. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da kan cewa gidaje ne da ya yi umarnin a ɗaukaka su, fi buyutin adina Allahu an turfa, a cikin gidaje, wato hasken Allah ana samun sa a cikin gidaje da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a ɗaukaka su, a gina su. Allah ne ya yi umarni a gina waɗannan masallatai saboda irin abubuwan da suka kunsa, domin hasken Allah a ciki ake samu. Da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta suratul nur, Allahu nuru samawati wal ard, bayan ya ambaci wannan nur hasken nasa, sai ce fi buyutin adina Allahu an turfa. Wannan haske na Allah ana samun sa a gidaje waɗanda Allah ya umarni da a gina su, su ne masallatai. A nan ake samun hasken Allah, a nan ake samun hasken Allah ta fuskoki masu yawan gaske, saboda babu inda za ka je wato saboda inda za ka je da duk taki da za ka yi ana rubuta maka lada. Gaba a cikinsu shine masallaci. Duk takun da za ka yi ka fito daga gida da niyyar tafiya masallaci, ana rubuta maka lada, ana kankare maka zunubi, ana ɗaukaka darajarka. To sannan kuma babu inda mala'iku suke dandazo irin a cikin masallatai, babu inda mala'iku suke dandazo irin a cikin masallatai. A kowace sallah suna nan, a kowace sallah suna nan tare da masallata. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah a cikin masallaci, mala'iku ba za su gushe su ne masa salati ba, su ne masa addu'a. Aka fassara addu'ar da abubuwa guda uku: Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alayhi. Allah kai masa gafara, Allah kai masa rahama, Allah ka karbi tubansa. Wannan ga wanda suke sallah a masallaci ne. Mata da suke sallah a gida, tun da an kira wajen sallar su cewa masallaci ne, sun shiga cikin wannan falala ko ba su shiga cikin wannan falala ba, muna kauna, amma nassi ya zo akan waɗannan masallatai ne. To babu inda za ka samu wannan sai ka yi sallah a masallaci. Kamar yadda muka ambata, cike suke masallatai, cike suke da mala'iku a koyaushe, suna cike da mala'iku a kowace sallah. Babu kuma kamar lokutan waɗansu salloli da aka keɓance, sallah asuba da sallar la'asar. Masallatai sababin samun haske ne zuwa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiril masha'ina ilal masajidi fi zulam bin nuri tami yawmal qiyama. Kayi bishara, kayi albishir ga masu yawan tafiya masallatai a cikin dubbai da cikakken haske ranar alkiyama. Wanda suke tafiya masallatai a cikin dubbai, wato masu zuwa sallar asuba da sallar asuba, sallar isha da sallar asuba, kai musu albishir da haske cikakke saboda tafiyar da suke a cikin duhu. To mu alhamdulillah yanzu
abin nan akwai haske a yawan garuruwan kuma da babu street light aga suna nan. To amma hatta ma ko da babu hasken, ko da akwai hasken ba a cikin duhun ba, wannan ma'ana tana nan, saboda ɗabi'ar inda ba don wannan haske ba ya kamata a ce mutumin da yake tafiya a wannan lokaci ya tafi ne a cikin duhun dare. To haske cikakke ranar alkiyama, a dama ranar alkiyama kowa yana cikin duhu. Masdarin haske shine hasken imani, kamar yadda a suratul hadid aka ambata, kar mu shiga cikin wani bayani. Amma ɗaya daga cikin dalilan samun haske cikakke ranar alkiyama shine yawan zuwa masallatai. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum 7 wanda za su kasance a cikin inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba. Daga cikinsu akwai rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatai. Malamai suka ce ma'ana zuciyarsa tana rataye da masallaci, ko yaushe ya fita daga masallacin yana tunanin yaushe za a sake cewa hayya ala sala ya dawo. Ma'ana ya tsara rayuwarsa akan, wato ya tsara rayuwarsa da masallaci da lokutan sallah, inda daga ya fita daga masallaci yana hankolan yaushe za a sake kira ya sake dawowa masallaci ya zauna. To wanda yake haka yake, to wannan rana alkiyama yana cikin inuwar al'arshi. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi masa shaida da imani, saboda wannan abin da yake shine rayar da masallaci. Shi rayar da masallaci, mafi kyan rayar da shi shine zuwa a zauna a cikinsa domin bauta. Idan aka ce za a yi maganar falalolin da ake samu a cikin, wato a zuwa masallaci da zama a cikinsa da irin alherin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikinsa, maganar za ta yi tsawo. Amma zan tike wannan gaba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana wadda ta zamanto ka'ida, wanda jawabi ne ga tambayar da aka yi masa. Ya ce ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, wuraren da suka fi kowaɗanne soyuwa a wajen Allah su ne masallatai. Allah ya fi son masallatai a ko'ina a bayan ƙasa. Duk inda za ka tuna, ba inda Allah yake so irin masallatai. Saboda haka waɗanda suke wajen su ne waɗanda suka samu mafaka. Ba na mantawa a limamin masallacin waje a lokacin da ake rigimar mai tatsi ne, an tarwatse an bar a wuraren fage saboda rashin aminci. Aka je aka yi da shi kan cewa ya taso ya dawo cikin gari. Ya ce to kamar masallaci ina za ka ji, ina ne ya fi ba da kariya, ina ne mafaka irin masallaci. To saboda shi ne wurin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so a bayan ƙasa. To saboda falalarsa da matsayinsa, shi yasa ya zamanto rukon masallaci a cikin addinin musulunci ya zamanto muhimmin al'amari. Farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya zo Madina shine ya gina masallaci tun a Quba kafin ya shigo cikin garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, a mafi tsawon abin da riwayoyi suka nuna, ya yi sati 2 a Quba, amma waɗansu riwayoyi ma sun nuna cewar bai kai sati 2 ba, kwana 9 ya yi, waɗansu kuma su ce kwana 8 a Quba, domin farkon zuwansa Madina a unguwar Quba ya sauka kafin ya shiga cikin garin Madina. A nan zaman da ya yi a cikin Quba, a lokacin da ya gina masallacin Quba, lokacin da ya gina masallacin Quba, wanda Allah ta'ala ya ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, masallacin da aka aza harsashin sa akan tsoron Allah tun a ranar farko, wato daga zuwan sa Madina, shine ya fi cancanta ka tsaya a cikin sa. Sannan yana shiga cikin garin Madina, farkon abin da yayi shi ma shine ya sai filin da za a gina masallaci. Filin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu na waɗansu marayu ne, Sahal da Suhail ibnai Bayda, ‘ya'yan wata mace da ake ce mata al-Bayda. Akwai kaburbura a wajen da kututturan dabino. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thaminuni, ku sayar min da shi. Suka ce ya Rasulullah mun bayar da shi fi sabilillah. Ya ce a'a, thaminuni, sai na biya.
saboda nan ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke kawowa na cewa la ithara fi ta'a, ba a fifita wani a cikin aikin da'a, kowa rigirge yake ya zamanto shine zai samu. Domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su sun bayar da wannan filin sadaka, duk alkhairan da ake samu na ladan gina wannan masallaci na cewa su suka bada filin su ne za su samu wannan. Amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi zai biya farashin da kansa. Ba za ka ce nan ba a kawo ka'idar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dayan ku baya imani sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa. To banda wajen ayyukan da'a, in aka dan samu kafa a sahun farko ana kokarin a cike wannan kafar, ko da malamin ka ne ka gani ba za ka ce a karama kallah bismillah, ka wuce, saboda la ithara fi ta'a, ba a fifita wani wajen da'a. Ba za ka ce in ka zo za ka shiga shi ma ya zo zai shiga ya ce to la yuminu ahadukum, wai ya gaya maka kai ka koma bai shi ya shiga ba, nan la yuminu ahadukum ba anan take aiki ba. To a shahid a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya fifita waninsa a kansa ba wajen samun ladan sayan filin da za a gina masallacinsa a kai. Kuma kuna gani yau shekara 432 da 52 ma za a ce, da 52 ko, tunda shekara 10 kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. To da hijirar kenan dai da 42 din kenan, da 42, tunda dama daga hijira ne aka fara lissafi. Shekara 1442 ana sallah ana bautar Allah a wannan wuri. Ba a taɓa samun lokacin da ya zamanto cewa babu kowa da yake zuwa masallacin nan ba kafin corona, sai lokacin da aka yi waqa'atul harra shekara 70 bayan hijira, lokacin da sojojin Damascus suka zo suka keta alfarmar Madina, aka yi sati 2 ba a sallar juma'a, ba a sallar jam'i a cikin masallacin. Amma duk da haka shi ma a lokacin Sa'id ibn al-Musayyib yana zaune a cikin masallacin, sai sojojin suka ce ku kyale shi mahaukaci ne, shi yana sallarsa a ciki, aka ɗauke shi mahaukaci, shine sayyidu tabi'in. To ake ta ambaton Allah a wannan sai lokacin kuma da wannan ja'iha, wannan masifa ta corona ta zo, da ya zama to an rufe masallatai. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗauke mana ita gabaki ɗayanta a duniya baki ɗaya. To a shahid kun ga ya nuna muhimmancin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da hankali akan gina masallacin nan. Kuma sai ya zama to al'adar musulmi duk garin da suka bude domin musulmi sun kafa sababbin garuruwa a kowane gari, in kowane waje da suka kafa gari, farkon abin da suke ginawa masallaci, sannan a kewaye da shi mutane za a samu kasuwa, mutane za su gina gidajensu. Ya zama to masallaci shine cibiyar wannan al'umma, shine cibiyar wannan al'umma. To haka kuma yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mahallin sallah, shine mahallin karantarwa, shine mahallin ilmantarwa, shine mahallin yin hudubobi, shine mahallin jin karatun alkur'ani, shine mahallin shari'a, shine wajen da ake kulla bai'a in an zaɓi shugaba, shine wajen da ake kai ƙara ma, hatta wato shine kotu. A lokacin nan in za a fita jihadi, a nan za a ɗaura tutar fita yaƙi, a naɗa shugaba, komandoji. A wajen ne ake ayyana gwamnoni da za a tura su wurare daban-daban. A wurin nema ake raba zakka, domin raba zakka kamar yadda aka kawo dukiyar Bahrain aka zube ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci, ya ce mutane kawai kowa ya zo ya ɗiba gwargwadon imansa, duk a masallaci. Saboda haka masallaci shine asasin wannan al'umma, domin ta san cewa dukkan rayuwarta tana da alaka da masallaci. To saboda muhimmancin kuma gina shi, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan cewa shi akan kansa ya sai filin da za a gina, kuma ya zo ya yi tarayya wajen ginawa. Haka aka zo ana gina masallaci, ana ɗaukan bulo. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin waɗanda suke ɗaukan bulo, har yana waƙa yana cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Yana faɗa kamar da sigar waƙa domin nishaɗi.
Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira, kai gafara ga al'ansar da almuhajiri. Har aka gina masallacin shi akan kansa, ba tsayawa ya bai kyale waɗansu suna yi. Kuma saboda muhimmancin gina masallaci da tarayya a cikin gina shi, ko da baka gina shi ga baki ɗaya ba, tarayya a cikin gina shi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi shi ma wanda yake ka'ida ne, hadisin sayyidina Uthman, man bana lillahi masjidan walau ka mifhasi qata bana Allahu lahu baitan fil janna. Wanda duk ya gina ma Allah masallaci, ya ce gina ma Allah masallaci, ko da kamar shekar tsuntsun tsadan gamba ne. Tsadan gamba shine tsuntsun da ke kamar beni. Me sunan beni ne da turanci? ɗan ƙanƙanin tsuntsun nan ba san sunansa da turanci ba, amma dai an san beni ko? Wataƙila imam an gubro ba ka san beni ba ko? Story building to ɗan ƙanƙanin tsuntsu ne. Shi ne ake ce matsa, amma alƙata ɗin wato size ɗinsa kamar na beni yake. Tsuntsu ne wanda yake mai ƙanƙani ne amma mai saurin gaske kuma mai kaifin gani. Zai shiga cikin gonar kara a guje, amma ba zai iya karo da kara ba saboda zilliya da kuma kaifin ganinsa da zafin namansa. Ɗan ƙanƙani ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da shekar wannan tsuntsu ne, to yanzu shekar tsuntsu in yatsa hudu din nan ba za su shiga ciki ba. To ta za a yi mutum ka gina ma Allah masallaci kamar haka? Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta da shi. Ke daga cikin malamai wani Sheikh Muhammad al-Mukhtar hafizahullah yake cewa wannan ishara ne ga cewar wanda ya tarayya a cikin gina masallaci, domin gashi an ce ko da shekar tsuntsu ne, saboda haka ma'ana ko da bulo ɗaya mutum ya bayar wajen gina masallaci, to Allah zai gina masa gida a aljanna. Ba sai ka gina masallaci kamilan ba, domin an san dai masallaci kamar shekar tsuntsu ba masallaci ne kamili da za a shiga a yi sallah ba. Amma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina maka gida a aljanna. To da haka in kai tarayya wajen gina shi, ko da bulo ɗaya ne, ko da gwargwadon abin da tsadar gamba zai iya shiga ciki ne, to Allah zai gina maka gida a aljanna. Ma'ana Allah zai gina maka gida a aljanna, wannan bishara ce da cewa na farko dai kai dan aljanna ne, kuma a cikin aljannan za ka samu gida. Saboda haka yawan gidaje da kai, yawan masallatai da kai, yawan gidajen da za ka samu, wataƙila sai mutum ya ce to me mutum zai da gidaje da yawa a cikin aljanna. Allah maɗaukakin sarki wato shi ne ya san irin ma'anar da ya sanya a cikin zuciyar ɗan adam da zai sa ka wato ya baka irin arzikin da Allah yake bayarwa a aljanna. Wataƙila za ka iya cewa domin kai a nan rayuwa za ka kan cewa duk dai abin nan ɗinka wato in ka kwana a cikin gida ɗaya ai ya ishe ka. To amma irin ni'imar aljanna ni'ima ce wadda take Allah zai dasa maka sha'awarta da bukatarta. To kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar akan ginin masallatai, wannan zaburarwa ita ce ta sa lokacin da sayyidina Uthman, dan mu gane kan cewa ba wai yana nufin sai ka gina masallaci daga farkonsa har ƙarshensa ba za ka samu wannan lada. Sayyidina Uthman ya ambaci wannan dan shi rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ambaci hadisin ne lokacin da ya sai gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yalwata masallaci. Farkon wanda ya yalwata masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar, shi kuma ya yalwata shi ta jihar Babu Siddiq, wato jihar yamma in ka zo jihar Babu Salam kenan, inda Babu Siddiq take, a nan wajen ya yalwata ya ƙara faɗinsa. Amma sayyidina Uthman shi ya ƙara faɗinsa ta jihar gabas da kuma jihar Qibla, jihar kudu. Shi yasa ma ya ɗauke mihrabin daga inda yake a cikin rauda, wanda yanzu aka mayar da mihrabin nan aka yi gaba da shi. To lokacin da zai shi ya sai waɗannan gidajen shi ma da kuɗinsa, ya sai gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam, daga ciki har da ɗakin Hafsa a lokacin nan ya saya, aka sa shi a cikin masallacin da ɗakin su Ummu Salam. A lokacin nan shine yake gaya ma mutane wannan hadisi, wanda ya nuna cewa ko da a cikin tausi'a expansion na masallaci ka sanya gudumawarka a ciki,
wannan hadisin zai aiki a gare ka. Shine shahidin da sayyidina Usman ya faɗi wannan hadisi a wannan makani. To kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muhimmancin wato gina shi, haka kuma ya faɗi muhimmancin kula da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gidaje na unguwanni. Kun san da tsarin Madina yadda take irin manyan gidaje ne, wato unguwa guda, wato kabila guda sai su zamanto a cikin babban gida guda ɗaya, wanda in ka shiga wannan ba ga bangaren sa, wannan ga bangaren sa, wannan ga bangaren sa. Tsofaffin garuruwa irin Kano ana irin su Zaria duk ana samun irin wannan, sai ka shiga gida ne wanda za ka ga kamar ta zamanto unguwa guda ɗaya. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin irin waɗannan gidaje na kabilu wato na dangi a gina masallatai, kuma bayan an gina masallatai a yi musu wato a tsabtace su wato a tsabtace su, a kula da su. To yayi umarni da kula da masallatai da tsabtace su. Tsabtace masallatai saboda yana da muhimmanci dan kada ka sanya ma mutane su ki abinda Allah yake so. Ba inda Allah yake so irin masallaci. To yayin da mutum ya je masallaci ya haɗu da abinda zai bata masa rai ko na wari ko na ganin kazanta, kullum ya dawo masallaci wannan tunanin zai ringa yi. Saboda haka sai wannan ya sanya shi ya tsani masallaci. To wanda zai saka ka tsani masallaci ai yayi babbar barna. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da zai gurbata tsafta da kyawu da kuma kyakkyawan gani da kyakkyawan ƙanshi a masallaci. Ya ce idan mutum ya ci tafarnuwa ya zauna a gida, kada ya zo masallaci. Wanda kuma yake da ma'anarta kamar irin su albasa, irin su sauran abubuwa wanda suke masu wari, wanda yake malamai kuma na wannan zamani su ma da wannan ma'ana aka yi ma'anar kamar taba idan mutum ya sha, don saboda kada ya sanya wa mutane irin wannan wari. Ko kuma irin kasa irin safar ma'aikata, kasa irin safa din nan wadda take cike da gumi a cikin boot, ko kaje walk out da wannan safar gumi ya sa tana wari, yanda in ka shigo cikin masallaci ana ruku an yi sujada, wanda yake bayan ka idan ya sunkuya kansa sai ji kamar ya daga kan daga sujada. To in ka zamanto sanadiyar yin wannan, to wannan ka aikata mummunan barna. To shi yasa har gara ma ka zauna a gida bisa ka zo masallaci, saboda kula da tsabtace masallatai. Kuma saboda kula da tsabtace masallatai yasa wato aka samu a cikin tarihin musulunci waɗanda har lakabi aka ba su na masu kula da masallatai, masu kula da tsabtace masallaci. Koyaushe ina kawo kissar Nu'aym ibn Abdullahi al-Mujammir ko al-Mujmir. Nu'aym ibn Abdullah, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik, wanda aka yi ma mahaifinsa lakabi mai sanya turaren wuta a cikin masallaci. Shi aikinsa kenan, har aka san shi da haka, har aka yi masa lakabi. Kamar yadda zaka ji ana yi ma mutum lakabi da wata sana'arsa, a ce ko wane mai mai, ko wane baduku, ko makamancin wannan. Shi mai sanya turare a masallaci aka yi masa wannan lakabi saboda muhimmancin kula da wato tsaftar masallaci, da kuma kar a sanya wa mutane abin da zai sanya su cutu da zaman su a masallaci. Shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah ya zauna a mahallinsa, mala'iku ba za su gushe ba su ne masa wannan addu'ar, Allah ka ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka karɓi tubansa, matsawar bai yi hadath ba, bai karya alwalarsa da rihi ba, da wari, da fitar da iska wadda za ta sanya wa mutane su cutu da warin. Malam yuhdith fihi malam yu'dhi fihi. Kaga fa abu ne fa na ɗabi'a na hali, amma kana yin wannan to mala'iku sai su sit duk wannan addu'a su daina. Domin kama wato domin mala'iku suna cutuwa daga abin da ke cutar da bani adam, duk domin me ana gudun ka sanya ma waɗanda suke zaune a cikin masallaci wani abu wanda zai sanya su ji zaman nasu a masallaci wani abin wato akwai takura, kamar kallafa ma kansu suke, yadda kowace suka zo masallaci kamar suna zuwa ne don tilas ba yadda za su yi an ce da su. Amma yayin da ya zamanto waje ne wanda yake mai tsafta, mai kamshi, to za su zo da nishadi da jin cewar ko ba komai in ka zo masallacin nan za ka gan shi cike da haske, za ka ji kanshi na tashi,
wannan sai ya sanya maka nutsuwa a cikin zuciyarka ka so wajen da dama Allah yake so. To kuma yin wannan shi kansa wato yana ɗaya daga cikin sabubba da suke sanya arziki ga mutum a matakinsa na farko na shiga lahira shine a kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ran ya fito bai ga wata mace ko wata mace wadda take al'adarta tana sharan masallaci, sai wata ran ya fito ya tambaya, aka ce in yace ina take, aka ce ya rasulullah ai ta rasu cikin dare kuma mun ji nauyin mu ta soka domin kai mata sallaci, me yasa ba ku sanar da ni ba? Suka ce da daddare ne mun ji nauyin mu ta soka. Sai ce ku nuna min kabarinta. Aka nuna masa kabarinta a Baqiya, ya je ya tsaya ya mata sallah. Sannan ya faɗi maganarsa mashhuriya, ya ce inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulumatan ala ashabiha wa inna Allah yunawwiruha bi salati alayhi. Kaburbura da kuke gani cike suke da duhu ga wanda suke ciki, amma Allah yana haska kaburbura da albarkar salati na sallata a gare su, addu'ata a gare su. To daga nan malamai suke cewa wannan baiwar Allah ta samu sanadiyar abin da zai kawo mata hasken kabari na sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata, sanadiyar tsaftace masallaci da kula da shi. don haka ake kauna ga duk wanda yake tsaftace masallaci yake kula da shi, cewa shi ma Allah zai bashi abin da ya bama wannan baiwar Allah, ya zamanto sanadiyar wannan Allah zai bashi haske a cikin kabarinsa. Allah ka bamu. Saboda haka duk waɗannan alkhairai duk fa albarkar masallatai ne. Shi yasa a tarihin musulunci babu abin da ya samu kulawa a rayuwar al'umma musulmi irin masallatai. An yi wakafi iri-iri ga masallatai. Kai akwai waɗanda suka yi wakafi akan sayan turare da za a rinka shafawa a jikin Ka'aba. Turare da za a rinka shafawa a jikin Ka'aba. Ba wani abu ba, kawai wannan turaren suka yi wakafi ma'ana gidaje suka yi, wanda kuɗin da suke zuwa abin da za a yi kenan, shafa turare ga masallacin Ka'aba. Ba abin da ya samu kulawar musulmi irin masallatai. Saboda haka wato domin hanya ce, mabudi ne na alkhairai masu yawa da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ma al'umma. Kuma babu laifi a yi masallatai komai yawansu amma da sharuɗa. Kada ya zamanto an yi masallaci ɗin ne don raba kan jama'a, domin an yi irin wannan masallacin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Aka yi masallaci don a raba kan jama'ar musulmi da suke zuwa masallacin Quba, a kwashe waɗansu don a rage yawan jama'ar da suke zuwa masallacin Quba. Allah maɗaukakin sarki ya yi inkari a gare su, walladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, wanda suka gina masallaci domin wato kafirci da cutarwa da kuma raba kai tsakanin mu'minai, raba kan mu'minai. Saboda haka dole sai an tsaya an duba, idan ginin masallaci zai kai zuwa ga raba kan al'umma to a bar shi. To amma wannan dole sai an sa tsoron Allah a ciki, saboda musamman yanzu al'ummar mu yanda muka zamanto cewar wato kungiyanci da abubuwa na son zuciya wani lokaci suna rufe wato tunaninmu na abin da yake shine maslaha ga al'umma. Idan masallaci idan unguwa in masallaci ya zamanto ba zai wadata ba, ana buƙatar ƙari, babu laifi, amma a yi masallaci domin raba kan al'ummar musulmi. Wannan zai zamanto masjidul dirar, masallacin cutarwa. Haka zalika idan aka yi masallaci da mummunan nufi kan cewar dan wato a samu wurin da za a rinka kulle-kulle na cutar da addini ko cutar da wani, domin masallatai na Allah ne kawai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjida, wanda ya gina ma Allah masallaci. Saboda haka shi masallaci mabudi ne na alkhairi da Allah ya kawo ma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun sadaka jariya ne. A cikin hadisin da ya zo na Abi Huraira a cikin Sunan Ibn Majah, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci
ayyukan da suke bin mutum bayan mutuwarsa banda hadisin da ya shahara a cikin sahih muslim idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. A cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa da suke bin mutum, inna ma yatba'u almu'min min amalihi ba'da mauti, ya lissafa su. Daga ciki yace aw masjidan bana, ko masallaci da ya gina to da haka hanya ce ta alkhairi da ya sa musulmi za su iya yin wakafi wanda zai zamanto aikin mutum ya wanzu hatta bayansa, domin koyaushe aka shiga aka yi sallah Allah zai rubuta maka lada. kun ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya kyale ibnail bayda ya zamanto su ne za su bada wannan filin masallacinsa kyauta ba, yace shi zai biya. saboda duk sallar da aka yi, duk wanda ya shiga ya ibada yana kan mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum ka tsaya ka duba ka gani irin masallatan da aka yi su a cikin tarihin musulunci, waɗanda aka gina su, irin ladan da suke kaima waɗanda suka gina. haka duk wanda Allah ya masa muwafaka ko yake so ya sadaka jariya, ɗaya daga cikin ayyuka da zai duba shine ayyukan gina masallaci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu rayar da masallatan Allah, wanda Allah ya musu shaida da imani. Kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu muwafaka akan bayar da gudumawa kowace iri ce, ko ta ƙarfi ko ta dukiya ko ta ra'ayi ko ta ƙarfafawa ko ta cewa Allahu akbar ne ma, akan wanda suka bayar, domin ya zamanto cewa mun yi gudumawa wajen tayar da irin waɗannan wurare a cikin al'ummarmu, saboda abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na alkhairi a waɗannan wurare. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afwan, na ƙara mutum. Ga malam da ya koro, amma insha Allah idan aka samu dama za mu ɗora daga inda ya tsaya, domin maudu'i ne mai fa'ida. Diji zai zo ya karasa sauran gaba insha Allah. Zai iya kogi mai na presentation but it's very important. Assalamu alaikum warahmatullah. Idan jama'a suka manta ba, an kaddamar da gudunmawar hada da wannan masallacin, sannan kuma hukumar gudanar da wannan masallacin ta yi alkawari cewa lokaci-lokaci za su yi bayani akan abin da ya shigo da kuma alkawarin da aka ɗauka ma al'umma. Saboda haka dijin zai mana bayani wani hali ake ciki yanzu insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, I greet you with sincere greetings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And obviously to your left and to my right is the excerpts in terms of the update regarding the mosque expansion project. But I'm very conscious, of the time, because Allah subhanahu wa ta'ala said, "Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." So I have to be conscious of the time of the prayer. So I may not be in a position, to show all the presentations, but I will WhatsApp them through, and we make copies available through the WhatsApp, and of course people can ring and ask questions. So in fact what you are seeing on my right is actually our vision, for this masjid. And
my learned brother, Dr. Bashir, Aliyu Umar, is not just only the Imam of Al-Furqan Masjid, is beyond a masjid, is a center. And he is a scholarly and is also a member of the board of trustees of this particular mosque. So when he is talking, as the chairman, as the board of trustee, and I as the director general, he is my boss. So there is no way I can intervene. So obviously this is a vision. The next slide is just going to show you, we are learning from history. And learning from history, we look at Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa, and Masjid Haram. And copying from that, we want, our mosque to learn from those three holy mosques. Next one. And you could see the board of trustees. I don't have the time to go through because members of the board of trustees, about 9 of them. And we got the senior management team that is managing this center, including Al-Nur Mosque. And of course, you got the Mosque Advisory Committee that is chaired by Madam Carey, the GMD of NNPC, and all other members. So whatever you see happening, there are a lot of people working behind the scene to make it actually happen. It's not the chief imam, it's not the DG, but it's a collection of people with a lot of ideas and vision and aspiration and respect, for the deen. Next one. And you could see that we have the imams, the chief imam, the Jama'ah prayer, and also the daily prayer imams. We got a lot of structures, in terms of the imams, supplementary imams, voluntary imams, and that is why things are working mechanically, actually, within the mosque. Next. And likewise, we have the ladan, and we have voluntary ladans, and we have marshals, we have voluntary marshals. We got the males, we got the female. My learned brother was talking about a lady who passed away, and the Prophet ﷺ had to go and pray for her. So we got ladies of this nature who come every day, early hours of the morning, and they leave at night and looking after the mosque. Next. And we also have a transparency and accountability committee. These are people from the community who have sent all, some were former ministers and vice versa. And their role is to check what we are doing and give us relevant advice and ask questions about accountability and transparency. And this is actually the membership. Next one. Then you could see more actually of the members. We got our members from our own team, we got our members from the community, and we are talking together and working together. And they interrogate us, they come for oversight functions, they ask any question they want about the management, about the leadership, about administration, about finance, about audit, about result-based monitoring and evaluation framework, and other things like that. Next. And of course, we got the various functions. I will just skip that, go to the next one because we don't have enough time. And we have got various other opportunities in terms of what we are doing and what we have done. So these ones people can read through and see how far we have gone from 2018, May 2018, actually to date. Next one. And we carry on, next one. And these are the milestones, how things started in terms of the mosque expansion. And we started the idea on the 16th of May 2018. And that is what is bringing us to where we are actually today. And these are all the milestones from that date actually to when the Sultan came and did the groundbreaking and actually fundraising, which was ably represented by the Emir of Kef. Next. And we have everything we do, there is a structure. We have management, we got board. And everything has to pass through a routine process with what? Dedication, guidelines, rules, regulations, and who is going to do what, who is doing what, and the rest of it. So we got a system.
Otherwise, you will not have an institution. Next. And how are things administered? The heart is the senior management team. Above, you got the board of trustees, the BOT. And on the right, you got TA, external monitoring team, which I told you. And then you got the Mosque Advisory Committee. We got a consultant for the project, and we got contractor who is doing the work. And then we got result-based monitoring, evaluation, and quality assurance team that observe and check and to see whether the work that is going on is meeting the required standard. Next. And of course, these were just the leaflets from Monday, inshallah. We are going to have our POS and still be collecting donations. And this road is going to be blocked because the work is approaching up to the beginning of this mosque. So we are going to block this road from Monday. And we start excavating for the basement. Next. And so these are it's not all the end of the story when you are told that the cost of the construction is 3.15 billion. There are a lot of other costs that have not been incorporated. This is just the cost of production. There is an architectural work and design in the region of about 200 million. There is landscaping, 250 million. Furnishing and furniture, about almost 400 million, because it's beyond a mosque. We are going to use that to accommodate 400 children to be studying and 200 adults to be studying. When it is time for the prayer, we open up. And when the prayer is finished, we close up. It doesn't make sense for us to be using a capacity of 1,000 place only on Fridays and also on Eid. It doesn't make sense for us to do that. So there will be office, there will be publication, there will be bookshops, there will be restaurants, there will be conference room and dedicated seminar rooms and other things like that. Just as my London colleague was saying, it is just beyond a mosque and the way we perceive it. So all these activities are costs that are going to be actually incurred. It's quite a lot of work to be done, but we are sure it can be done if you want to get the ajr in accordance to what has just been said. Next one. And next one, we did the fundraising. And next one, we did what's the fundraising. Next one. And so the center is very keen to see how any initiative can assist in terms of maintaining and generating more income and advice and counseling and guidance and supervision. We have layers of operations, we have management, we've got board of trustees, we've got approval processes, there are approval limits, there is internal control system in everything we do actually in the center. You can approach us, you can ask us any questions about finance, about the process. We are more than happy to oblige. Next one. And we have got committees that have been established from external, nothing to do with the management. They will come and check in terms of monitoring the quality and standard of what we do, the audit in terms of our finance, as well as obviously the other issue to do with the fact that we have construction and technical knowledge, and other things, like that. And I was telling my learned colleague that you don't put all your eggs in one basket. There is no light now. I would have stopped. That would have been the end of the story. But unfortunately, I've got a backup. And that's really very important. And where are we now? In terms of the finance, and there is no light, so light until when it comes back. The summary is that we have realized 906 million. 906 million, 66,851, 71 kobo. And we incurred expense of 333 million, 415, and 9 million, this one amount incurred. Then there is a net balance, the net balance of 571 million, 651, 884,000,
0.71 kobo. And that was as at actually on Thursday. We have 571. But yesterday we made a payment to the contractor of 225 million, because we need to pay 15%, which was about 472,500,000. So that has been mobilized to the contractor. Now, where are we? So we got, if you take away 220 whatever out of 571, that will give you the net balance in our account. Then in terms of the pledges, we got the summary of the pledges. We had total pledges of 1.75 billion, but less unidentified pledges. We couldn't identify those who made the pledges. And how much is it? It's 150,200,000. We couldn't identify them. The net collectible pledges is 1.636 billion. And the value of pledges redeemed is 392 million. Then our outstanding pledges is 1.243 billion, because people gave a payment plan every quarter, every week, every month. So the money is coming in. And there are other pledges that have been made, like Boa Company is providing all the cement that is required for this construction. And if you quantify that, it could be between 500 to 700 million. And carpets, the public address system, the CCTV, and the lighting of this place, you know, somebody made a pledge already. And that is going to be between 200 to 250 million. And he said we should never tell anybody his name. And right now I have got sample carpets in my office. He's just waiting for the building to be completed and provide all this. I know he already gave a deposit of $150,000, you know, for getting these things actually on the way. There is free access to internet. Somebody has made a pledge for that. And there is also borehole, which has already been built. We are getting this through the borehole for the donation to the mosque. And there is kalam box. We have the Quran that we sell here, is kalam, and they sell it 25,000. So every 25,000 they give us 5,000. And we got Niels Realty Estate. You have seen the sign. Anybody who buys the property, they will give us 5% less tax. And that is what is happening. And also, we got people donating quite a lot of cement. And somebody in here donated 10 million and also 5 trucks, you know, actually of cement. And yesterday somebody came to my office. He is donating 300 sacks actually of cement. So it is coming in. And my learned colleague, we have to listen to what you said and donate, you know, for the sake of Allah, so that we can have a palace in paradise. So in that respect, what is it? I'm reiterating what my colleague, my brother said. Whoever builds a mosque for the sake of Allah, Allah will build for him a house in paradise. And that's Sahih al-Bukhari 439, Sahih Muslim 533. So for that reason, that is why we are asking people to donate. The account numbers are there. And likewise, the information, if you need any additional information, one is for our chief accountant, another one is director of finance, another one is in charge of mosque dawah education, and the other one is director for external relations. Next slide. So please, go back. So please, don't give us cash. We don't take cash. Don't give us cash. Please pay your contribution into project accounts only. It's in Taj Bank, and Jaiz Bank, and Stalin Bank. Don't give cash to anybody. And note, we have not sent anybody to fundraise, you know, on our behalf. Who anybody comes and say, I am doing this on behalf of Anuru, you tell him that, no, I'm sorry.
we are not going to accept you. What we'll accept is only the bank account. Next. So on this note, thank you for listening, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless the project to a logical and successful conclusion. I mean, subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu rasulul kareem, walhamdulillahi rabbil alamin. I'm conscious of the time. Alhamdulillah. The problem is academics. Alhamdulillah, we have come to the end of our interaction. Inshallah, tomorrow, between Maghrib and Isha, we have August visitors. We are having 3 scholars in our midst tomorrow. Dr. Ibrahim Jalingo, Professor Muhammad Mansur Sokoto, and Dr. Ibrahim Umar Bashir. Inshallah, between Maghrib and Isha, and we'll do a 1-hour program too. 1 hour, 20 minutes. 1 hour, 30 minutes. 1 hour, 30 minutes. 30 minutes each for each one of them. 30 minutes each for each of the scholars, inshallah. Allah ya samu dace. Gobe inshallah muna da manyan baki cikin malaman da suka ziyarce mu anan. Akwai Dr. Ibrahim Jalingo, akwai Professor Muhammad Mansur Sokoto Menai, da kuma Dr. Ibrahim Umar Bashir Bauchi. Inshallah tsakanin magariba da isha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.